candidate Yoweri Kaguta Museveni, having obtained the highest number of votes in the election and the votes cast in his favor being more than 50% of the valid votes cast at the election, the Commission hereby declares the elected president declares candidate Yoweri Kaguta Museveni the duly elected president of the Republic of Uganda at the presidential elections held on the 15th day of January 2026 for the next 5 years. Ako ke kaseera Electoral Commission ne Mr. Byabakama we bakoze announcement but General Museveni has won the 2026 elections. Abantu bangi mu ggwanga tebali convinced. Very many young Ugandans are not happy about the results. Very many candidates who participated, abantu abeetabyemu, presidential MPs, si basanyufu ne result. A few days ago, gwabadde tali online, nakola video ne mugamba nti Electoral Commission had one job yalina omulimu gumu. Bagiwa emyaka egi 5 ne bagiwa ssente abakozi nga babasasula teri abanja. The country invested over 100 billion. Eggwanga lyateekamu billion ezisukka mu 100 ne tugula obuuma. Nga Electoral Commission erina omulimu gumu, okuorganizinga akalulu akali transparent, okuorganizinga akalulu. Just that, organize an election. Never failing. Ba failing at all levels. Yes, nchimanyi mukasera kano tetukkirizigana results naye legally this makes General Museveni president w'eggwanga. Mukasera kano mu mateeka yakulembera eggwanga. Step eziddako, just like most African elections, obulobera mu Africa bigendagenda ku stage eddako kooti. Naye nga tukimanyi nti 90% of the times, sina 90%, ebitundu 99 ku buli 100 kasita bigenda mu kooti ebiseera ebisinga kiba kiwedde. Kooti eba tena kyegenda kukola. Bweba kuyamba omulamuzi omu ayinza okugamba nti yes mwalimu inconsistencies oba byali tebigatta. So Omunnayuganda ayinza okugamba nti Electoral Commission yamufailinze. Electoral Commission yalemereddwa okuorganizinga akalulu akali transparent, okuorganizinga akalulu basic election kyabalemye. Sifaayo ani gwe wagira kosi kyemmanyi buli candidate mu kaseera kana ajja kugamba banzibye akalulu. Aba NRM tubalabye nga bagamba banzibye. Aba FDC, aba anti, aba NUP. Buli omu agamba mu byakalulu. So the common problem eri wamu. Ye Electoral Commission nga boss waayo Mr. Byabakama yalina okubeera answerable ku bintu nga bino. Nkimanyi, including myself nga nange netwaliddemu, tetuli basanyufu ne result. Tujja kulinda step eziddako. Mu kaseera kano internet yazzeeko. Tutandise okulaba ate katemba omulala. Tutandise okulaba videos ez'enjawulo nga ziraga nti waliwo ba polling agent oba abantu abakwera Electoral Commission nga batiikinga obululu. Simanyi oba video ntuufu oba eri engineered by AI teri amanyi, naye nga oyinza okugamba mu kaseera kano artificial intelligence teyogera Luganda lulungi. Osobola okulaba environment nga omuntu omu ayinza okuconclude nga n'agamba nti kisoboka okuba ngeno video ntuufu. Video ngenda gikuzannyira ng'eraga abantu abambadde bib oba engoye z'Electoral Commission nga batiikinga obululu. Nga balina candidate omu gwe batiikingira obululu, tekiri clear mu video naye nga kiraga nti they are taking an entire booklet. Watch. So video yeyo kizibu kutegeera badge recording ddi, kizibu kutegeera oba ntuufu oba eri engineered by AI, nenga yenkugambye erabika okuba nga ntuufu. Nga waliwo candidate omu alikuwa yo ballot gwe bali mu kutiikingira kwegamba bali mu kulonda. It's very evident nti tewali mulonzi ali awo. Abantu bambadde bibs za Electoral Commission nga yenkugambye
simanyi bagirecordinga mwaka ki naye nga amawulire agatambula ku internet gagamba nti ya mwaka guno tekuli exact date nkebedde metadata talaga nti bagikola mwaka ki naye nga according to the information eri ku internet video yabaddewo a few days ago mu kalulu kaffe. So Electoral Commission ebintu nga bino, you had one job, organize an election ng'ebintu nga bino tebigenda mu maaso, and the story gets worse. Twalabye candidate omu nga ali kukuba bikonde, Geoffrey Lutaya. Watch. Oyo ye Geoffrey Lutaya nga oyinza okugamba ali mu martial arts, ali mu kwesika n'abasajja. Eno embeera kirabika yabadde consistent ku video zirimu kufuluma engeri internet gyekomyewo, ebintu nga bino byabadde consistent. Tutandise okulaba videos ez'enjawulo nga ziraga chaos eyabadde mu kalulu. Again, Electoral Commission, why should such things happen? Nga mwalina emyaka 5, mwalina sente zitagambika, naye ne mu failinga okukola omulimu gwammwe. The incompetence was too much. Ate bino tebiri restricted kuba opposition bokka bokka. Nalabye Justin Nammere nga naye mukambwe ng'agamba munzibye ngenda mu kooti. Watch. I won the election for Masaka City Woman Member of Parliament. I noticed a lot of ill-willed moves from the district registrar. I noticed them right in time, and I shared them with my inner planning team, and we managed expectations. One disappointment that he got from us is we refused to leave the Tally Center. We needed to give him time so that he makes all the mistakes, and he made all the mistakes possible. He changed words, he changed documents are altered, he made false promises. We have had presiding officers, supervisors open up to us, cry out to us that they are being used to do something wrong because people are after money. But God grants challenges to those he chooses to manage those challenges. There was an unprecedented move that the so-called returning officer made when he started negotiating with us candidates, and he said, you see, I don't have results for 81 polling stations, but if you could allow me to declare a winner using what I have. I told him, look, I as Justine Namere, the polling stations you're talking about are where I have my biggest win. So, and I told him, I've never heard of a returning officer who negotiates with people for a win. Eyo ye nkola ya EC. Justin Nammere si mumativu ba MPs abenjawulo. Twawulidde His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu nga he's not convinced. Kwegamba left, right and center complaints ziflowing in. Kalulu was a joke. It was a joke of an election. It was an embarrassment to all of us Ugandans. It was an embarrassment to us as a country. Okulaba nti almost the entire world yatukubyemu torch nga katemba yekka internet bagijako. Ngoyinza okugamba nti maybe balina valid concern eya security,
naye that's a discussion for another day. Twakikolako video eri ku channel, nakola videos nga 3 about the same subject. Twawulidde nga Joel Ssenyonyi Lope akosa language yemu kumpi Justin gy'abadde akozesa ng'agamba ate mbu kyaka twabadde mu Kasiki nti embaga yabadde ku Tallying Center. The inconsistencies mbu ate zaabadde mpitirivu. The incompetences zaali tezigambika ku Tallying Center. Watch. Look, our country needs a rebooting of sorts. And it's important that we get to be honest about these conversations. Yes, I have been declared winner. Some people will say, so yes, Joel Ssenyonyi, you're leader of the opposition, you have been declared winner. So that means everything is smooth. What did they want them to declare? The lies that are being declared elsewhere. Because even for myself, we did see, and I moved with some of you media persons, at the police barracks, Naguruntinda, people not on the voters register, voting, our agents being told, stay away from this table so they cannot ascertain who is rightfully meant to vote and should be in the register, and who knows if everything was smooth, as opposed to, yes, this big margin I've gotten, perhaps it would have been a lot more. We have got numerous concerns. We've been here for coming to 48 hours now, waiting for the results to be declared for all of us within Kampala. People in far-flung places, in villages and so on, their processes happened smoother. This one took forever. The reason being, they kept tinkering with results. And that's the challenge that is across. Where somebody got 38, and the NRM candidate, for example, in Nakawa East, one of the declaration of results forms, 38, they add a 0 to make it seem like he has got 380 votes. But they already wrote on the other side 38. So then they just inserted 100, 3,800. But down at the bottom, the total number of valid votes cast is 164. It is something that I raised here yesterday. Okategeddako kwegamba bafuna form ne bagattako 0 ne beerabira okukyusa toto. We are a joke as a country. Joel Ssenyonyi akugambye nti we need a reboot. Nakikonako sometime back negamba nti tuli mu simulation oba ka video game nga Uganda. Naye nga we are a joke. We are a joke of a country. Mujja kunsaasira okunafuya eggwanga lyange. Naye waliwo ebintu ebigenda maaso nga you have no option. Mulimu ebintu ebihappeninga mu Uganda. Organize an election. You have the money, bakuwadde over 100 billion, n'ogenda ne bakufera. They scam you, ne baguza ebyuma ebitakola. Nojja otandise okulangira obululu, oyina abakyusa figures nga tebasobola correctinga total. That's the highest level of incompetence joins coming across. You change a figure nga tokimanyi nti olina okukyusa total wansi. With the returning officer, I said, how can you say that one, the NRM candidate got 380 votes and then the others, but down here, you're saying the total number of valid votes cast is 164. Clearly showing you that this 0 was just added. And they said, we are going to look into that matter. And most of the DR forms were that way. Even on my end, there were a couple of those declaration of results forms. Perhaps the margin was too huge and they struggled to tinker with it. But this is problematic. And so we should not glorify this problematic situation. The returning officer has said that, yes, we agreed that all these DR forms that had complaints, we just disregard them and move forward. That's not what we agreed upon. We said... Kwegamba nti buli form eriko obuzibu tugize bali, we move on. Can you imagine? Incompetence. Bana abantu babajjawo Electoral Commission ani abayamba okuhiringa abantu nga bano. How do you hire someone who thinks mukalulu? Disregard the forms cause mubaddemu. No, disregard the forms cause tuzikuttemu ne mutukwata mustake ebbali, life goes on. Bana abantu mubajjawa. Omanyi
baneteekamu amagezi. At least hire smart people bagenda okuyamba okubba akalulu bulungi. Naye nekyo kikulemye. You're incompetent at stealing, you're incompetent at organizing an election. Ngaye nkugambe sifaayo oba wagira kibiina ki. NRM they are complaining, FDC they are complaining, and they are complaining. Nobody mu complaining, meaning you're the problem. Isi. Mwe abaliko obuzibu, if every party that was involved is complaining, it means one thing. Electoral Commission, mwe buzibu. These here are issues that must be dealt with. You cannot say the total number of votes cast is 164, but then you're saying somebody got more than half, double that, actually, more than double that number. And then you say we just disregard this. No, you follow the correct one. Because then you're disenfranchising the candidate who won at that polling station by saying all those particular votes should be disregarded. And they've done that for numerous places. Byebyo. Eggwanga tuli bantu bato. We are young in age as a country. Naye tuli mu kukula. Decisions etukolanga tuli bato, kino I guarantee you, zijja ne zikuluma ng'okuze. Fenna okusalawo kw'okola ng'oli myaka 2 kujja mu myaka 4 mu myaka 3 mu 5 kuluma. Mu kaseera kano tuli ggwanga ly'abantu bato ne tuli mu kukula. Okusalawo kwe twakoze MP gwe walonze, President gwe walonze, agenda kusalawo ekigenda okutuuka mu ggwanga lyo mu myaka 5 ejijja. From 2026 mpaka 2031 agenda kusalirawo. So tula wansi weebuuze ani gwe nalonze. Tula wansi weebuuze okusalawo kwe nakoze omuntu gwe nalonze agenda kuyamba eggwanga lyange, agenda kunnyamba nze ng'omuntu. Wenkera ku makya ku Monday bamaze okulangira candidate wange wengenda mu ddwaliro ngenda sanga yeddagala nga mu myaka egiyise teribaddeeyo ngenda funa oluguudo olungi ngenda funa ambulance. Tula wansi weebuuze omubaka candidate gwe nalonze, omukulembeze gwe nalonze agenda kunnyamba okufuna ebintu ebyo. Nalabyeko General Moses Ali. Of course saagala kukola comments nkyamu, siri mu bulamu bwe. I have never assessed his fitness to practice, kwagamba simanyi oba alina obusobozi okukola omulimu gwe. Naye I think people around him, abantu abamwetoolodde, should safeguard this man. Balina to watch out for his interests. Sirowooza nti endowooza yange, sirowooza nti videos etwalaba emabegako awo ayinza oba mu kaseera ako teyali bulungi nnyo. Sirowooza nti from the videos he's fit to practice oba he's fit to be in office. Sirowooza. I might be wrong, ngaye nkugambye siri mu bulamu bwe, naye abantu abamwetoolodde should safeguard him. Abamwetoolodde balina okukola ekintu in his best interest. Kwegaba basalewo bagambe nti kino kye yeetaaga. Ngaye nkugambye siri mu bulamu bwe, nyinza okuba nga ne mukyamu. Eno boola erina okuba mu mikono gy'abaana be, mukyala we, family ye. Mulina okutula wansi mwebuuze ekintu kino kye yeetaaga. Siri gamba mutalina busobozi, ngaye ngambe simumanyi, he might be capable, nga I'm wrong. Mulina otula wansi either nga family oba abantu abamwetoolodde. Kyakoze kimala, it's enough. Afunye achievements ez'amaanyi nnyo. Teetaaga kweteekamu eno position nga lwajja mu camera people make comments about him. A very accomplished man like Moses Ali, okubanga osanga TikTok nga amukolako comments. No. Temumukkiriza kubeeramu eyo position. Nkimanyi yawangudde akalulu naye it's not late. Means otula wansi ne mugamba nedda omanyi muzeeyi, focus on health. Videos etwalaba sometime back, it wasn't a good picture. Ngaye nkugambye I might be wrong nga right now ali okay, naye mabegako awo it was very evident he wasn't fine. Ngate akyali mu politics, yawangudde akalulu. Will he be a good candidate okusavinga gwe yamulonze? Oba naawe wabadde selfish n'omuzza mu parliament? N'omuzza mu parliament, n'omuzza mu stress eyinza okukendeeza obulamu bwe. Ngaye nkugambye I could be wrong. Abawagizi nalabye epas nga postinga video ng'agaba mukubye kibooko. Kugamba akalulu kano kabaddemu katemba mu direction zombi, ababaka, abakulembeze n'abawagizi. Watch. Epas nga akoze omukono. But you can see osobola marks z'emiggo. Kiraba? Agaasajja baamukubye emiggo. Yali agenze kulonda.
yembeera. It's sad kyanaku nti akalulu katuuka wano. Kyanaku nnyo okulaba nti an election that's meant to be peaceful evaamu ebintu nga bino. Nga nkugambe tuanza ofuna videos. Ngenda kudda nkole part 2 of the post-election events. Kyemmanya ate ebimu bigenda babitiisa n'okutiisa. Bijja babirimu obanga biri emotional nnyo. Nkusaba ompe endowooza mu comment section wansi awo ku bintu ebyenjawulo byenkonyeeko. Kiki olowooza? Akalulu kagenze katya? Teeka endowooza mu comment section wansi awo. Nja kulamu video eddako. Peace.